Trick number 10. If x is equal to 80 to the power 4, y is equal to 280 square, then we have to find dy by dx. आपल्याला dy by dx ची व्हॅल्यू काढायची. फर्स्ट राईट डाउन x is equal to 80 to the power 4. Differentiate with respect to t. With respect to t. dx by dt is equal to a कॉन्स्टंट आहे. t to the power 4 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 4 into t to the power 3. यालाच असं लिहिता येईल इज इक्वल टू 4a t cube and y is equal to 280 square. Differentiate with respect to t. dy by dt is equal to 2a constant term into derivative of t square is 2t is equal to 4at. ही आली dy by dt ची व्हॅल्यू. आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. नाउ dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. पुट व्हॅल्यूज याच्या किमती ठेवा. dy by dt ची व्हॅल्यू काय 480 अपॉन dx by dt ची व्हॅल्यू 4a t क्यूब. 4 गेट कॅन्सल, a गेट कॅन्सल, हा t कॅन्सल झाला 2. therefore dy by dx is equal to 1 upon t square. This is the answer. Question number 2. Question number 2. If x is equal to sin theta, if x is equal to sin theta, y is equal to tan theta, y is equal to tan theta, then dy by dx is equal to. आता बघा dy by dx ची व्हॅल्यू काढायची. आता इथं आपण असं सेपरेट डिफरन्शिएट न करता डायरेक्ट लिहू आपण dy by dx. तर tan theta चा डेरिव्हेटिव्ह लिहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dy that is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan theta is sec square theta किंवा एक स्टेप पुढे आपण आहे यामध्ये d dx of tan theta divided by x काय sin theta d dx of sin theta is equal to derivative of tan theta is sec square theta divided by derivative of sin theta is cos theta. आणि आपल्याला माहित आहे 1 upon cos theta म्हणजे काय sec theta. याला असं लिहिता येईल is equal to 1 upon cos theta into sec square theta. 1 upon cos theta is sec theta into sec square theta. Therefore dy by dx is equal to sec cube theta. dy by dx ची व्हॅल्यू काय sec cube theta. Number 3. If x is equal to cosec cube theta, if x is equal to cosec cube theta, y is equal to cot cube theta, y is equal to cot cube theta, cosec square theta.
y is equal to cot cube theta at theta is equal to pi by 6, at theta is equal to pi by 6, then dy by dx is equal to, आता पहा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot cube theta, cot cube theta चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 3 cot square theta into derivative of cot theta is cosec square theta divided by derivative of cosec square theta is 2 cosec theta into derivative of cosec theta is cosec theta cot theta, cosec theta cot theta. इथं काय कॅन्सल होईल पहा cosec theta cosec square theta होईल, cosec square theta गेट कॅन्सल, एक cot theta कॅन्सल होईल 1 म्हणजे 3/2 cot theta, 3/2 cot theta. आपल्याला काय करायचं आहे dy by dx at theta is equal to pi by 6 is equal to 3/2 cot pi by 6, 3/2 into pi by 6 म्हणजे cos 30, cos 30 ची व्हॅल्यू काय असते 31 to square root 3 cot 30 म्हणजे square root 3/1 that is square root 3. Therefore is equal to 3 square root 3/2. This is the answer. dy by dx at theta is equal to pi by 6. Question number 4. If x is equal to a cos cube theta, if x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta, at theta is equal to pi by 3, at theta is equal to pi by 3. x is equal to a cot cube theta, आपल्याला काय करायचं आहे dy by dx is equal to डेरिव्हेटिव्ह ऑफ b sin cube theta, y चा डेरिव्हेटिव्ह घ्या अगोदर 3b into 3 sin square theta, ह्याला असं लिहिता येईल 3b sin square theta into derivative of sin theta is cos theta divided by derivative of this 3a cos square theta, 3a cos square theta into derivative of cos theta is minus sin theta. 3 get cancel, एक cos theta cancel होईल, 2 मधून 1 गेला, sin theta एक cancel होईल, राहिलेले टर्म कोणते आहेत minus b upon a sin theta upon cot theta, that is tan theta. Therefore dy by dx at theta is equal to pi by 3 is equal to minus b upon a tan pi by 3, tan pi by 3 म्हणजे काय tan 60 हा 60 अँगल घेतला 1 2 square root 3, tan 60 काय square root 3/1 that is square root 3 minus b upon a into square root 3 minus b upon a square root 3. Sin theta upon cos tan theta minus b square root 3
60 square root 3 upon 1, that is square root 3. Therefore answer is minus b upon a minus b square root 3 upon a. This is the answer. आणखीन एक एक्झाम्पल पाहू. नंबर 5. If x is equal to e to the power cos 2t, e to the power cos 2t, y is equal to e to the power sin 2t, then dy by dx is equal to ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? e to the power x चा डेरिव्हेटिव्ह e to the power x म्हणजे e to the power sin 2t into derivative of 2t sin 2t चा डेरिव्हेटिव्ह cos 2t into derivative of 2t is 2 divided by derivative of e to the power cos 2t, e to the power cos 2t into derivative of cos 2t is minus sin 2t into derivative of 2t is 2. 2 get cancel. आता काही आपल्याला हेच उत्तर येईल. असं लिहिता येईल e to the power sin 2t upon e to the power cos 2t minus sin cot 2t. किंवा आपल्याला x y च्या फॉर्म मध्ये याला लिहायचं तर कसं लिहिता येईल? इज इक्वल टू e to the power sin 2t ला काय लिहिता येईल? x into cos 2t upon e to the power cos 2t cos 2t ला असं लिहिता येईल. दोन्ही बाजूचा याचा लॉग घेतला. log x is equal to log of e to the power cos 2t म्हणजेच काय cos 2t into log e. log e ची व्हॅल्यू 1 असते. cos 2t ची व्हॅल्यू काय log x. याची व्हॅल्यू log x. e to the power sin 2t म्हणजे y. e to the power sin 2t म्हणजे y into log x divided by e to the power cos 2t म्हणजे x into आता पहा हे मायनस साइन घ्या. इथलं मायनस साइन इथं लिहिलं. sin 2t ची व्हॅल्यू म्हणजे log y. इथं sin 2t log e ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे sin 2t ची व्हॅल्यू काय log y. दिस इज द आन्सर.